All. Welcome to lecture 13 of module 3 in database management system. So in the last video sessions we have covered the single level ordered index. In that we have seen primary index, clustering and secondary index, and also we have covered the multi-level indexing. Okay. So today we are going to see a few university questions based on these indexing structures. So this is the first question. So consider an employee file with 10,000 records. Okay, so we are having a employee record data file, and that data file is having 10,000 records. Okay, so this is our employee record. Consider that this is our employee record, and it is having 10,000 records, where each record is of size 80 bytes. Okay, so each record is of size what? 80 bytes. What do you mean by record? Record is this one. Okay, this tuple is called a record. So this record is of size 80 bytes. Okay, a file is sorted on employee number 15 byte long, which is a primary key. Okay, so what is this? What this value 15 byte? The file is sorted on employee number, which is the primary key. Okay, which means that this file is being indexed. This file is being having an index, and this index is having a what? A primary key field value. This is 15 byte. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫയലിന് ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഫയലുണ്ട്. ആ ഇൻഡെക്സ് ഫയലിൽ ഒരു പ്രൈമറി കീ ഫീൽഡ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് സോർട്ടഡ് ഓൺ പ്രൈമറി കീ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി എ പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് ആണ്. പ്രൈമറി കീ ഫീൽഡ് വാല്യൂവിൽ സോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഇൻഡെക്സിന് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് വാട്ട്? 15 byte ലെങ്ത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് 15 byte. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹാവ് ഇൻഡെക്സിൽ നമുക്ക് പറയാം വി ആർ ഹാവിങ് ടു ഫീൽഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇൻഡെക്സ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഹാവിങ് ടു ഫീൽഡ്സ്, വിച്ച് വൺ വിൽ ബി ദ പ്രൈമറി കീ ഫീൽഡ് വാല്യൂ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ ബ്ലോക്ക് പോയിൻ്റർ. ഓക്കെ, സോ പ്രൈമറി കീ ഫീൽഡ് വാല്യൂയുടെ സൈസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് 15 byte. ഓക്കെ, assuming unspanned organization. Okay, what do you mean by unspanned organization? Unspanned organization means in a single block it will be having multiple records. Okay, so this is a single block. This is a single block. ഒരു സിംഗിൾ ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ റെക്കോർഡ്സ് ഇല്ലേ നമുക്കിവിടെ? അതാണ് അൺസ്പാൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓക്കെ, സോ മോസ്റ്റ്ലി അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ഓൺ അൺസ്പാൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സ്പാൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെക്കോർഡ്, വൺ റെക്കോർഡ് കനോട്ട് ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് റെക്കോർഡ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ വൺ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ദെൻ അനദർ പാർട്ട് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ അനദർ ബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ, അതാണ് സ്പാൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് അൺസ്പാൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ ഇൻ എ സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക് ദേ ക്യാൻ സ്റ്റോർ മൾട്ടിപ്പിൾ റെക്കോർഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ ബ്ലോക്ക് സൈസ് ഈസ് 512 bytes. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് 512 byte. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മാർക്ക്ഡ് ഹിയർ. ഐ വിൽ മാർക്ക്. സോ ഹിയർ ദിസ് വൺ. Okay, this is 512. This is 512 bytes. Okay, so this block size. Okay, so every block size is 512. This is also 512, this also, and this also 512. So all the blocks will be 512 bytes. Okay. Okay, so that is okay. And the block pointer size is 5 byte. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ അവർ നേരത്തെ പ്രൈമറി കീ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂയുടെ സൈസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് 15 byte. ആൻഡ് നൗ ദേ ഹാവ് ഗിവൺ ബ്ലോക്ക് പോയിൻ്റർ സൈസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ബ്ലോക്ക് പോയിൻ്റർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് പ്രൈമറി കീ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ 5 bytes ആൻഡ് 15 bytes. ബ്ലോക്ക് പോയിൻ്റർ ഈസ് 5 bytes. ക്ലിയർ? Compute the number of block access needed for retrieving an employee record based on number if no index is used. Second one, multi-level primary index is used. So what is the question? We need to compute the number of block access. Okay, എത്ര block access എടുത്ത് വേണം നമുക്ക് ഒരു particular record access ചെയ്യാൻ? How many block access is required to access a particular employee record if
we are having two conditions. If no index is used, ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിക്കാതെ എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നു. രണ്ടാമത് മൾട്ടി ലെവൽ പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആക്സസ് ടൈം എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, എത്ര ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് എടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഇൻഡെക്സ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ളത് നോക്കണം, ഇൻഡെക്സ് ഉള്ളതിലും നോക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് നോ ഇൻഡെക്സ് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ഫിഗർ. ഇത് ഫിഗർ വരയ്ക്കണമെന്നില്ല, ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പർപ്പസ്. ഓക്കെ, so this is our figure. Okay, so here we are actually computing the number of block access in the main file or the data file. Okay, അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം. ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ബ്ലോക്ക്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കണക്ക് വേണ്ടേ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ഹൗ മെനി ബ്ലോക്ക്സ് ആർ ദെയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹൗ മെനി ബ്ലോക്ക്സ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, we require blocking factor. Okay, how many blocks എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ we require blocking factor. We need to compute blocking factor. Okay, so we need to compute three things: blocking factor, number of blocks, and then number of block access. Okay, these three things we have to compute. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ നോ ഇൻഡെക്സ് യൂസ്ഡ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എത്ര ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാദ്യം നമ്മൾ ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് സൈസ് എടുക്കും. ബ്ലോക്ക് സൈസ് ഈസ് 512 bytes അല്ലേ. ബ്ലോക്ക് സൈസ് ദിസ് ഓൺ ബ്ലോക്ക് ഈസ് 512. ഓക്കെ, സോ എവരി ബ്ലോക്സ് വിൽ ബി 512. സോ 512 bytes. Number of records is what? Number of records is 10,000. Okay, number of records is, it is not 1000, it is 10,000. Number of records is 10,000. Okay, number of records is 10,000. Then record size is 80 bytes. Okay, record size 80 byte ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫയലിൽ, ഡാറ്റ ഫയലിൽ ഒരു റെക്കോർഡിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് 80 byte. Right, 80 byte. Now we have to compute the blocking factor. How to compute the blocking factor? Blocking factor is block size by record size. Okay, എത്ര ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് that divided by record size gives what? Index, I mean blocking factor. Okay, so block size is 512, record size is 80 byte. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഡാറ്റ ഫയലിൻ്റെയാണ് നോക്കുന്നത്. ഇൻഡെക്സ് ഇല്ലാതെ നോ ഇൻഡെക്സ് യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഓൾ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് we are computing all these factors of what main file, data ഫയലിൻ്റെയാണ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 512/80 equal to 6.4. So here we are using the floor function of 512/80 equal to floor function of 6.4. So floor function of 6.4 means we will take the lowest approximation, that is 6 records. Okay, which means that each block will be having 6 records. ഒരു ബ്ലോക്കിൽ 6 റെക്കോർഡ്. ഓക്കെ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്കിൽ 6 റെക്കോർഡ് വരും. ഇവിടെ നമ്മൾ 3 എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 6 റെക്കോർഡ് വരും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ ഫയൽ. ഡാറ്റ ഫയൽസിൽ എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? വി ആർ ഹാവിങ് എ ഫോർമുല വിച്ച് ഈസ് സീലിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻ ദ ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ, number of records in the data file. So this is data file divided by blocking factor. Okay, so this is not index file, this is data file. Number of records in the data file divided by blocking factor. Okay, so here it is number of records എത്രയാണ്? It is 10,000. It is already given അല്ലേ. 10,000 records ഉണ്ട് ഇവിടെ. 10,000 records ഉണ്ട്. So 10,000 divided by 6. Okay, so it is we are applying ceiling function of 10,000 divided by 6. So it is approximated to 1,666.66. Okay, ceiling function on 666.66.
since it is a ceiling function, it will be approximated to next higher value. So 1,666.66 is approximated to 1,667 blocks. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ ഫയലിൽ നമുക്ക് 1,667 ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു, നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സും കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ കമ്പ്യൂട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് റിക്വയർഡ്. Okay, number of block access required to access a particular record. Clear? How many block access required? So we are having a formula log b to the base 2. Okay, log b to the base 2. So b is the number of blocks. So this is also a ceiling function. So log 1,667 to the base 2 is equal to 11 block access. Okay, so 11 block access is required. Clear? So 11 block access is required to what? 11 block access is required to access the particular record. Okay, so this is our answer for no index used. അതായത് ഡാറ്റ ഫയലിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ എത്ര ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് എടുക്കുമെന്നുള്ള 11 ബ്ലോക്ക് ആക്സസ്. Okay, now if you are using index, what will be the change in the block access? Okay, that we are going to compute. So next question is multi-level primary index യൂസ് ചെയ്താൽ എത്ര ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്യാതെ എത്ര ബ്ലോക്ക് ആക്സസ്? 11 ബ്ലോക്ക് ആക്സസ്. ഇനി ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എത്ര ബ്ലോക്ക് ആക്സസ്? ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു compute. Multi-level primary index is used. So what will be the block access? അപ്പോൾ മൾട്ടി ലെവൽ പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഹൗ മെനി ലെവൽസ്. ഓക്കെ, മൾട്ടി ലെവൽ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ദേ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഗിവൺ മൾട്ടി ലെവൽ. ദേ ഹാവ് നോട്ട് ഗിവൺ ഹൗ മെനി ലെവൽസ്. ഹൗ മെനി ലെവൽസ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മൾട്ടി ലെവൽ പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ലെവൽസ് വേണമെന്നുള്ളത് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ എന്നെ വരച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി അൺനോൺ. ഓക്കെ, സോ എത്ര ലെവൽസ് വേണമെന്നുള്ളത് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, സോ മൾട്ടി ലെവൽ പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ്. സോ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ലെവൽസ് വിൽ ബി യൂസിങ് പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ്. ഓക്കെ, എത്ര ലെവൽസ് ഉണ്ടോ ആ ലെവൽസുകളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഇൻഡെക്സ് ആണ്? ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് ആണ്? ഓൾ ദീസ് ലെവൽസ് ആർ യൂസിങ് പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, സോ മൾട്ടി ലെവൽ പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് വേണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ്. ഫോർ ദാറ്റ് വി റിക്വയർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദ ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ. So here the block size is 512 byte. സംശയമില്ലല്ലോ, ബ്ലോക്ക് സൈസ് ഈസ് 512. ഓക്കെ, ഈ സൈസ് തന്നെയാണ് ഇത്. എല്ലാ ബ്ലോക്ക് സൈസും 512 ബൈറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റെക്കോർഡ് സൈസ് എത്രയാണ്? റെക്കോർഡ് സൈസ് ഈസ് 15 byte plus 5 byte. ഓക്കെ, ഇൻഡെക്സ് ആങ്കർ ബ്ലോക്കിന് 15 ബൈറ്റും നമ്മളെ ബ്ലോക്ക് പോയിൻ്ററിന് 5 ബൈറ്റുമാണ്. ഓക്കെ, സോ 15 plus 5 ഇറ്റ് ഈസ് 20 byte, റൈറ്റ്? സോ കീ ഫീൽഡ് ഈസ് 15 byte. Block pointer is 5 bytes. So record size is 15 plus 5, 20 bytes. Okay, now we will find the blocking factor. Blocking factor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Blocking factor is block size by record size. Block size is 512, record size is 20. So since it is a ceiling function, floor function, it will be approximated to 25. Okay, 25.6 is approximated to 25 records. Okay, clear? So blocking factor is computed. Now we will compute the number of blocks. Okay, number of blocks in the first level index. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ബ്ലോക്സുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടെന്നറിയാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ബ്ലോക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഹൗ മെനി ബ്ലോക്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ്? ഓക്കെ, അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ബ്ലോക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഹൗ മെനി റെക്കോർഡ്സ് ആർ ദെയർ. ഓക്കെ, ഹൗ മെനി റെക്കോർഡ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട്? ഹൗ ക്യാൻ വി ഐഡൻറ്റിഫൈ ഹൗ മെനി റെക്കോർഡ്സ് ആർ ദെയർ?
അതറിയണമെങ്കിൽ you should know what is the type of index is used here. Here it is used primary index. So what is the specialty of primary index? Primary index means each index will be pointing to, each index record will be pointing to a particular block of the data file. Okay, അപ്പോൾ ഈ record it is pointing to block 1 of the data file. This record will be pointing to block 2 of the data file. This record will be pointing to block 3 of the data file. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ എത്ര റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കണക്കറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ? വി ഹാവ് ടു നോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ ഫയൽ. ഓക്കെ, ഡാറ്റ ഫയൽ എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര റെക്കോർഡ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് ഡാറ്റ ഫയലിൽ? വി ഹാവ് ഓൾറെഡി കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഹൗ മെനി ബ്ലോക്സ്? 1667 blocks. Okay, so here the number of records in this level 1 index is 1667. Okay, blocking factor we have computed. Clear? So number of blocks in the first level index equal to number of records in the first level index divided by blocking factor. Okay, so what is the number of records in the first level index? Since the first level index is a primary index, number of records in the first level index equal to number of blocks in the data file. Okay, number of blocks in the data file. Data file എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കണക്കെടുത്താൽ മതി. Okay, so which is equal to 1667. Okay, so therefore number of blocks in the first level index equal to this number of records divided by blocking factor, 1667 divided by 25. Okay, this is we are applying what ceiling function ഉപയോഗിക്കുന്നു. So it is equal to ceiling function of 66.68. Okay, so it will be approximated to next higher value 67 blocks. Okay, so that means that this primary index, level 1 primary index is having 67 blocks. Okay, 67 ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഇനി വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ലെവൽ 2 ഇൻഡെക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എത്ര ലെവൽസ് കണ്ടുപിടിക്കണം? എത്ര സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ലെവൽസ് എത്ര കണ്ടുപിടിക്കണം? അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് സൈസ് 1 ആവണം. നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് സൈസ് 1 ആവുന്നത് വരെ വി വിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ്. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ദ each components in each level till the number of blocks becomes 1. Okay, number of blocks 1 വരുന്നത് വരെ we will compute. Okay, ഇവിടെ നമുക്ക് number of blocks 67 ആയിട്ടുള്ളൂ. We have to again go for the second level. Okay, first level we have computed. Go for the second level. Okay, number of blocks in the second level. Okay, so what will be, how to compute the number of blocks in the second level? സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ എത്ര ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ എത്ര ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ്. ഓക്കെ, ലെവൽ 2 ഇൻഡെക്സ്, നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻ ദ ലെവൽ 2 ഇൻഡെക്സ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻ ദ ലെവൽ 2 ഇൻഡെക്സ്, വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ ദ primary index, level 1 index, because each record, ഈ ഓരോ റെക്കോർഡും ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി പോയിൻറ്റിങ് ടു ഈച്ച് ബ്ലോക്ക് ഇൻ ദ ലെവൽ 1 ഇൻഡെക്സ്. വൈ? ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ബിക്കോസ് ലെവൽ 2 ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഓൾസോ എ പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ്. ലെവൽ 2 ഇൻഡെക്സ് ഒരു പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ റെക്കോർഡും വിൽ ബി പോയിൻറ്റിങ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്ക് ഇൻ ദ ലെവൽ 1 ഇൻഡെക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ദിസ് റെക്കോർഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി പോയിൻറ്റിങ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഇൻ ദ ലെവൽ 1 ഇൻഡെക്സ്. This record is pointing to the second block in the level 1 index. This is pointing to the third block in the level 1 index. Okay, ഇതിൻ്റെ ആരോ മാറിപ്പോയതാണ്. This record is pointing to the block 3 in the level 1 index. Okay, and it goes on. So number of records in the level 2 index is equal to number of blocks in the level 1 index. So we have computed the number of blocks in the level 1 index. Okay, അത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു. So level 1 ഇൻഡെക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 67 ബ്ലോക്സ് ആണ്. ദാറ്റ് വി ഹാവ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി അപ്ലൈഡ് ഹിയർ. സോ
since the second level index is a primary index, number of records in the second level index equal to number of blocks in the first level index, which is equal to 67. We have already computed. So the number of blocks in the second level index equal to what? The number of records, that is 67 by blocking factor. Blocking factor ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, എല്ലാ ഇൻഡെക്സിനും വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. Okay, we don't want to compute blocking factor for every index. For all the index, we require to have only a single blocking factor. Okay, ഒരു ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടറിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ഇൻഡെക്സിനും. ഓക്കെ, so blocking factor is 25. Okay, so 67 by 25 for ceiling function. So the answer is 3 blocks. Okay, അപ്പോൾ നോക്കുക, നമുക്കിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെവലായി, സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സുമായി. നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ബിക്കോസ് ദ ബ്ലോക്ക് സൈസ് ഈസ് സ്റ്റിൽ 3 blocks. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് സൈസ് 1 block ആവുന്നവരെ വി ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട്. Now we have to go for the third level index. Okay, in third level index ഇതേ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യും. Number of blocks in the third level index, okay, equal to number of records in the third level index divided by blocking factor. Okay, ഇപ്പോൾ തേർഡ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് അല്ലേ? തേർഡ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ ദ level 2 index or the second level index. Clear? So this record will be pointing to the first block in the level 2 index. This will be pointing to the second block. This will be pointing to third block and so on. So number of records in this level 3 index is equal to the number of blocks in the level 2 index. Clear? ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ. സോ ദ തേർഡ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ്, സിൻസ് തേർഡ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് ഇസ് എ പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ്. ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്? പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻ ദ തേർഡ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ്, വിച്ച് ഈസ് 3. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി കമ്പ്യൂട്ടഡ് 3 അല്ലേ? 3. സോ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് ഈക്വൽ ടു the number of records by blocking factor. Number of records is 3 and blocking factor is 25. Okay, so it is equal to 0.12, which is approximated to 1 block. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 1 block ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? 1 block ആയി കഴിഞ്ഞു. So now we can stop here. No more levels are not required. Okay, so we can stop with the third level. Okay, കാരണം അവസാനത്തെ ബ്ലോക്കിൽ, അവസാനത്തെ ഇൻഡെക്സിൽ നമുക്ക് ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദി എർത്ത് ഈസ് ഹാവിങ് തേർഡ് ലെവൽ, 3 levels. Okay, so this multi-level index is having 3 levels. Okay, ക്ലിയർ? ഇനി തീർന്നില്ല. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് വെൻ ഇൻഡെക്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ്, അതാണല്ലോ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് ഇഫ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ്, we have to compute the number of block access if no index is used. That നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു. മൾട്ടി ലെവൽ പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ആക്സസ്? വാട്ട് വിൽ ബി ദ ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് ഇഫ് മൾട്ടി ലെവൽ പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ്? ഓക്കെ, സോ ഹൗ ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദ ബ്ലോക്ക് ആക്സസ്? ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വി ആർ ഹാവിങ് എ ഫോർമുല. വാട്ട്? നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, എത്ര ലെവൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? വി ആർ ഹാവിങ് 3 levels. പ്രൈമറി നമുക്ക് ലെവൽ 1, ലെവൽ 2 ആൻഡ് ലെവൽ 3 അല്ലേ? 3 levels ഇല്ലേ? നമ്മൾ 3 ലെവൽ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ? ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് അല്ലേ? സോ നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് ഈസ് 3. സോ 3 + 1, അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് പ്ലസ് 1 ഈസ് ദ ബ്ലോക്ക് ആക്സസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് റിക്വയർഡ് ടു ആക്സസ് ദ റെക്കോർഡ് ഈസ് 3 + 1 ഈക്വൽ ടു 4 block access. Okay, so this is the question. So answer we got is 4 block access. അപ്പോൾ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ദ ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് ഈസ് 4. ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് എത്രയായിരുന്നു? ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് 11. ഉണ്ടോ? 11. ക്ലിയർ? ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എത്രയായി? 4 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്യാതെ, വിത്തൗട്ട് യൂസിങ് ഇൻഡെക്സ് ദ ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് വാസ് 11.
while using index the block access became 4. Okay, so this has been reduced. So by using index we can reduce the number of block access for accessing a particular record. That is why we are using the index structures. Okay, അപ്പോൾ ആ എഫിഷ്യൻസി ആ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്യാതെ വി ഗോട്ട് 11 block access. After using index, the block access has been reduced to 4 block access. So that is the efficiency of our multi-level indexing or indexing structures. Clear? Now we move on to the second question, similar question. Okay, so this is also a 10-mark question, university question, 10-mark question. Consider a file with a 2 lakh record. Okay, 2 ലക്ഷം record, 2 lakh record stored in a disk with the fixed length block size of 256 bytes. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ record block size was 256 bytes and the record data file in the record size എന്ന് പറയുന്നത് it is 2 lakh. So data file is having 2 lakh records. Clear? Consider a file എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, ഡാറ്റ ഫയലാണ്. ഓക്കെ, so it is having 2 lakh records. Each record is of size 50 bytes. ഡാറ്റ ഫയലിലെ ഓരോ റെക്കോർഡും is of size what? 50 bytes. Okay, the primary key is 4 byte and the block pointer is 6 byte. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ പ്രൈമറി കീ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 4 byte ആൻഡ് നമ്മൾ ആങ്കർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 4 byte, നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് പോയിൻ്റർ ഈസ് 6 byte. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് 4 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് 6. സോ ടോട്ടൽ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ റെക്കോർഡ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് 10 bytes. ഓക്കെ, 4 + 6 10 bytes. ഓക്കെ, so compute the following assuming the multi-level primary index is used. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം we have to compute. We'll assume that what multi-level primary index is used, which means that the multi-level index are used and each of these multi-level index are primary index. Okay, ഓരോന്നും പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി? പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ റെക്കോർഡും എത്രയാണ്? ഇതിൻ്റെ ഓരോ റെക്കോർഡിൻ്റെയും കണക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ. അപ്പോൾ ഈ ലെവൽ 1 ഇൻഡെക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ ഫയൽ. ലെവൽ 2 ഇൻഡെക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ ദ ലെവൽ 1 ഇൻഡെക്സ്. ലെവൽ 3 ഇൻഡെക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ ദ ലെവൽ 2 ഇൻഡെക്സ്. ലെവൽ 4 ഇൻഡെക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ ദ ലെവൽ 3 ഇൻഡെക്സ്. ഓക്കെ, വൈ? ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ്. ഓക്കെ, so we have to compute all these factors. So first we have to compute what? Blocking factor of data record. ഈ ഡാറ്റ റെക്കോർഡിൻ്റെ ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം. എളുപ്പമാണ്. വാട്ട്? നമ്പർ ഓഫ് the block size by record size അല്ലേ? So blocking factor of data record, that is the first thing you have to compute, which is equal to block size. So block size is 256 byte. Block size is 256. Record size is 50 byte. So blocking factor is this one. Okay, we are applying floor function. So 256 by 50, it is 5.12. Since it is a floor function, it is 5 record, approximated to 5 record. Okay, so first നമ്മൾ ഇത് compute ചെയ്തു. Okay, next blocking factor of index record. Now we have to find the blocking factor of index record. Okay, എത്രയാണ്? That is also block size by record size. The block size is what? 256 byte and the record size is what? 4 + 6 10 bytes അല്ലേ? അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് റെക്കോർഡ്. ബ്ലോക്ക് സൈസ് ഇസ് 256, റെക്കോർഡ് സൈസ് ഇസ് 4 + 6 10 bytes. Okay, so 256 by 10, it is 25.6. Okay, 25.6, it is a floor function. It is approximated to 25 records. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചു. 25 records. Next what you have to compute? Next you have to compute the number of data blocks. അതായത് ഡാറ്റ ഫയലിൽ എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടെന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ഡാറ്റ ഫയൽ ഹൗ മെനി ബ്ലോക്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ്.
ദാറ്റ് ഈസ് അവർ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. നമ്പർ ഓഫ് ഡാറ്റ ബ്ലോക്സ്. നമ്പർ ഓഫ് ഡാറ്റ ബ്ലോക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ what is the formula? Number of records in the data file divided by blocking factor. Okay, number of how many records are there in the data file? This data file is having how many records? 2 lakhs records. Okay, 2 lakhs records divided by the blocking factor. Okay, so 2 lakhs divided by blocking factor is 5. Okay, blocking factor 5 അല്ലേ, 5 ആണ് blocking factor, അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. Okay, so since it is a floor function, ceiling function, it will be equal to 4000 blocks. That means that this data block, this data file is having 40,000 blocks. Okay, this is having 40,000 blocks. 40,000 blocks ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. Okay, next question is number of first level index blocks. Okay, index file first level indexൻ്റെ എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സിൽ എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സിൽ എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ ഫയൽ. ഓരോ റെക്കോർഡ്സ് എത്ര റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണക്കെടുക്കണമെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഫയലിൽ എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ദ സെയിം തിങ് വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ഹിയർ. നമ്പർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻ ദ ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ. ഓക്കെ, സോ നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ ഫയൽ. Okay, so how many blocks are there in the data file? We have just computed 40,000 blocks. That divided by our blocking factor. This is the blocking factor of what? This is the blocking factor of what? This is the blocking factor of our index record ആണ്. മാറിപ്പോരുത്. ഈ 5 എന്നുള്ളത് ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ഡാറ്റ റെക്കോർഡാണ്, ഡാറ്റ ഫയലാണ്. ഓക്കെ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 25 എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് റെക്കോർഡാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, എത്ര ഇൻഡെക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. വി ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ബൈ ദ ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ. ഓക്കെ, സോ 40,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 25 ഇറ്റ് ഈസ് 1600 ബ്ലോക്സ്. ഓക്കെ, 1600 ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ പോരാ, ഇനി നമുക്ക് ഇനി ലെവൽസ് വേണം. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? കാരണം ഇവിടെ ബ്ലോക്സ് 1600 ആണ് വേണ്ടത്. ഒരു ബ്ലോക്ക് ആവുന്നത് വരെ, സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക് ആവുന്നത് വരെ വി ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? എത്ര ലെവൽസ് എന്നുള്ളത്. എത്ര ലെവൽസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഓരോന്നിൻ്റെയും നമ്മൾ ബ്ലോക്സുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, എത്ര ലെവൽസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ബ്ലോക്സ് ഒന്നാവണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 1600 ബ്ലോക്സേ ആയതുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഹാസ് ടു ബി റെഡ്യൂസ് ടു 1 ബ്ലോക്ക്. അതുവരെ നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് ഇൻ ദ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ 5th ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് ബ്ലോക്ക് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ലെവൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ എത്ര ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു, 1600 ബ്ലോക്ക്. Now we are going to compute the second level indexil എത്ര ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് ബ്ലോക്ക് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സിൽ എത്ര ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ ദാറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടറാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻ ദ ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻ ദ second level ആണ്, not first level, second level. Okay, number of records in the second level index divided by blocking factor of the index file. So how to compute then? So how to compute the number of records in the second level index?
number of records in the second level index equal to number of blocks in the first level index. അല്ലേ, അങ്ങനെയല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? number of records in the second level index, number of records in the second level index is equal to number of blocks in the first level index. ഈ ഓരോ റെക്കോർഡും ഈസ് പോയിൻറ്റിങ് ടു ഈച്ച് ബ്ലോക്ക് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് ഓർ ലെവൽ 1 ഇൻഡെക്സ്. ക്ലിയർ? അതാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്. So number of records in the second level index is equal to the number of blocks in the first level index. Okay, so number of blocks, what is the number of blocks in the first level index? We have already computed, that is 1600. So 1600 divided by blocking factor, that is 64 blocks. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ 64 ബ്ലോക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ലെവൽസ് നിർത്താമോ? എത്ര സെക്കൻഡ് ലെവൽ കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറ്റുമോ? Is it possible to stop with the second level? No, because 64 blocks ആയിട്ടുള്ളൂ. We have to bring it to one block, single block ആക്കണം. Okay, so again another level is required, number of third level. Okay, so third level index block കണ്ടുപിടിക്കുക. Okay, third level index block കണ്ടുപിടിക്കുക. Clear? So number of records in the number of third level index block equal to number of records in the third level index divided by blocking factor. Okay, so how many records are there in the third level index file, which is equal to number of blocks in the second level index file. Okay, that divided by blocking factor. Okay, P 64 divided by 25 ആണ് the answer. Okay, so number of records in the third level index is equal to number of blocks in the what? Number of blocks in the second level index. Okay, so that is 64 by 25. It is again 3 blocks. Okay, ഇത് വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാമോ? തേർഡ് ലെവൽ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു സ്റ്റോപ്പ് വിത്ത് ദ തേർഡ് ലെവൽ? നോ, ബിക്കോസ് ഓൺലി 3 blocks are there. 3 blocks are there. We have to bring it to single block. So again we will go for the fourth level. Okay, fourth level നോക്കുക. So number of fourth level index block. Okay, number of blocks in the fourth level, അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. Number of records in the fourth level divided by blocking factor. Okay, so how many records are there in the fourth level? Number of records in the fourth level is equal to number of blocks in the third level. Third level എത്ര blocks ഉണ്ടോ that divided by 25 gives the answer. അപ്പോൾ third level എത്ര block ഉണ്ട്? 3 divided by 25 is 0.12. Okay, since it is a ceiling function, it can be approximated to 1 block. 1. Okay, it can be approximated to 1. So the answer is 1 block. So we can stop here. Why? Because we have reduced to a single block. The final index has been reduced to single block. Okay, so we can stop with the fourth level. Okay, so here how many levels are there? How many multi-level indexes are there? 4 levels. First, second, third, fourth. Okay, so 4 levels are here. So number of levels in the multi-level index is 4. So the answer is 4. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര ഓരോ ഇൻഡെക്സിലും എത്ര ബ്ലോക്ക് ആണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് വരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്ക്സ് 1 ആകുന്നത് വരെ നമ്മളത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് അതിൻ്റെ റൂള്. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ വി ഹാവ് ടു ഡു. ക്ലിയർ? ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ വി വിൽ ബി ഈസി ടു സ്കോർ 10 marks. ഓക്കെ, 10 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ ആ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, hope all of you have got the concept. So I have given one more question, university question as assignment. So please do the question and submit. Okay, thank you.